The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga tebambo teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku machabaga nti nsitudde tu naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Welcome aboard. It is Monday, the 20th. Is it the 20th? The 20th of the 19th of July. I'm already in the future. Umanyifa wama watambulira with the dissemination of the news and journalists. Sometimes we're always in the future, and we come back to the present. Ladies and gentlemen, welcome aboard. It is the 19th of July, 2021. Welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhango. Kubanga nkuwereza olunaku olwalero. As we're speaking, the lockdown is remaining with only 11 days. Abana ku social media mutandise okukisusa muli mukuzibalira ku ngalo we muti. Yes, you are remaining with 11 days to the end of lockdown season 1. We don't know if a season 2 will be coming aboard, but yes, I will be here and I promise to give you that and much more. Ladies and gentlemen, good morning and a warm welcome to the Mighty Drive. Remember, this show airs on Facebook and YouTube, especially on our page, The Alternative Uganda, both on Facebook and on YouTube. On Twitter, we are still there at The Alternative Uganda, or our handle Alternative Uganda. Ladies and gentlemen, Bandiza Nyoku, your most prestigious show. You cannot find anywhere such a show. It starts from 7 a.m. to 9 a.m. every Monday to Friday. We have different days. On a Monday, we bring you the news as it happens, and we try to bring your people to you. And then on a Tuesday, we always have Omulangira Nachibinge K Chimbugwe Abedao in studios. And on Wednesday, it is always an insightful Wednesday where we talk about the different things that are happening in the country. And yes, sometimes we really delve into what is happening outside the country. On Thursday, it's an in-house Thursday where we have different segments of different people from the Mighty Drive and the Alternative TikTok telling you we have the Mighty Drive, me and Luwe de Tuberawa. Then we have Teddy Tenjo coming in for the fashion tips. Then Rogers Tudahab also comes through on Thursday with the environmental tips. Then on Friday, it is always a musical drive. We bring you an artist and entertainer. And yes, we are bringing you more entertainers this Friday. Log on to our social media platforms, the Alternative Uganda, Facebook and YouTube. And make sure you can subscribe and also tell us what you think we can do to make the show better for you. Mbaniriza nnyo ku show ya mwe enganzi eno eya The Mighty Drive. Mwebale nnyo nomantu muhimbiso kubanga olaba show yaffe olunaku olwaleero. Arnold Mukoze Anthony, thank you. Wamala Charles, Jeremiah Muchibi, abantu bangi nnyo. Lilian Luwedde kwoli, waliwo Alex atwemeriireho okuva embalala gyali, kato kakuru tumusiime, Justed a Black Man, abantu bangi abalaba show yaffe. A couple of members, there is Ernest, there is Kamoga Franklin Jr. in Dubai. Mwena njagala sokemba we mention waliwo n'omukyala anti waffe in South Africa atera okugiraba. Thank you so much for watching. All of you guys who wake up every day to make sure you watch the Mighty Drive every morning. It is really something that is prestigious to us. Okubanga mutulaba buli lunaku. Amanya mbadde sinagabagamba yenze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkwereza olunaku olwaleero. Wetwogerera, by the way, we are in Kansanga in our mobile studio. This is Africa's first mobile and digitalized studio. Wetuweramu every morning tunyumyamu n'abantu n'abagenyi baffe tugane tubakima gibaba bali then netwaleeta wano okubanga tunyumyamu nabo. Remember, we can also offer you different services starting from live streaming your event. Omanyi kati ennaku zino ebintu bya lockdown. Oyagala ku live streaming event yo eri abantu ensi yonna egirabe, just log on to our social media platforms. Give us a direct message or you can call us on our numbers in chemanyawo muziraba baziyitawo ku screen. So tukubira, if you want to be to live stream any event, mukolo gwo mbaga yo oyagala live streaming ajangu, oyagala kutegeka events like book launches, we can actually do that for you. Oyagala ku streaming and ku recording mukolo gwo, just come and to us tusobole okuba, because as I told you, we are redefining the media space in Uganda and making sure that we give you online content in real time. Tubawe ebintu byemwetaga, quality videographies, quality, everything, book, preparations and events management. We do that as the Alternative TikTok, and we are under the Alternative Uganda social movement that is creating platforms for African voices and fighting for human rights and democracy in Uganda. That is exactly what
what we do. That is a sneak peek of what we do, but we do various things. We do career trainings, we do encouragements, we do a lot of things as the Alternative Dig Talk. We live stream events. So we are gonna show you, we are gonna event you bajirage Alternative Uganda. Just direct message us tujja kubanga tukuweereza. Manya ngawe mbagameze Edgar Matthew Karuhanga no amawuli emanja gabadde gatambula. A couple of news stories starting off with Germany. There's a lot that is happening there. Then jakuba twalako mu South Africa as they were celebrating yesterday Nelson Mandela Day. Ebibyo nangenda bibabulira. Then ne wano mu ggwanga tulina stories nyingi. Mu Haiti awaliyo stories nyingi. That and much more. Begenda okubanga mbawa olunaku olwaleero. Ndowooza tutandikireko mu bibuuzo ebya PLE ebyabadde bigenda mu maaso ebyakolebwa last year. Ntuza mujjukira around November 30th and 31st twalaba UPE nga bamukola oba PLE nga bamukola. That was the primary leaving examinations baade bazikola right there. Abaana abaatuula ebibuuzo bino ebyaguno omwaka bali abaana 7,900 mu 761 beba abaana abaatuula 749,761 students were the ones who actually sat for the PLE exams. The number yali esingako wano naye ndooza mujjukira twagenda mu lockdown ewedde. That was around March 2020. Otwalabiranga throughout that time a lot of students dropped out of school following early pregnancies and domestic violence that was at home. Abaana bangi abava mu kusomero. So abaana abaatuula ebibuuzo bali abaana abawera 7,900 mu 761. Kubano abaana aba private students babadde 23 mukakaaga mu 720. Wotunulamu that private abaana bagenda mu private schools, that this is 30% of the actual total students that are actually doing the primary leaving examinations. Naye wotunulamu abaana abakola UPE bali abaana 513,585 513,085 students be baatuula ebibuuzo ebyo ebya PLE naye nga baana ba UPE. Twalabye engeri ekizibu kikyaliwo amasomero ga UPE go gabadde gakyasu abaana badde bakyagudde bangi nnyo mu UPE comparing private schools ne UPE ekyali mabega nnyo. Kubaana 5,000 abaatuula 5,000 n'okusoba abaatuula mu UPE schools. Twalabanga kubano abaana 5,000 kubana abaana 5,000 mugumu abaana 2,600 be bafunye first grade yokka. So otunamu ratio ebeera ya waggulu nnyo kubana 5,000 abaana 2,200 gyokka mu kakaaga be basobodde okubanga bafuna first grade. Ate nga bano olabira ddawo comparing ku private schools nti private schools zirina abaana 2,203 naye twalabe nga abaana 5,000 be bajjidde mu eddaala erisooka oba first grade. Kikulaga ki that there is a space between the private sector and the UPE schools. The UPE schools are still lagging behind. Ate okitunulamu even in terms of in terms of logistics, in terms of being helped, because otulamu UPE indoza buli mwana bamusasulira sente meka. I'll ask her, my producer. I think it's not more than 10,000 shillings a term. I'm not that sure, but I'm not thinking it's more than 10,000 shillings a term. Government they take care of abanabo our PLE sorry our UPE sorry. So otulamu oli kungeri logistics zafuna no mwana private bagenda muwa private tutoring bagenda muwa omusomesa omulungi ogubasasula obulungi. But is it the same case with the UPE schools? That is the reason as to why many of these particular school students of the Uganda primary universal primary education basobodde okubanga bagwa ebibuuzo byabwe. Private schools zikyagenda mu maaso zikoze bulungi wetutunulyanga amasomero g'omu Wakiso Kampala ne Mukono nga bulijjo ge gakulembedde abaana okubanga basobola okubanga bagenda mu maaso. So wotunulamu nga ekiri mu ggwanga lino kitokota sikisaanike ebyo bigenda mu maaso ebadde bigenda mu maaso mu the primary leaving examinations. Omwami Dano Dong ye yagambye nti okugwa kw'abaana buno akublaminga ku bazadde naddala in the rural settings of Uganda nti mu rural areas abazadde beesuulirayo gwannagamba okubanga tebasobola kufollowinga abaana baabwe nga bakola ebibuuzo byabwe. Tufulumeko wabweru w'eggwanga nga tumaze PLE because PLE endoza ebibuuzo byo byafuluma Friday wedde twalabanga bifulumya abaana ne balyoka baja kyanca amasomero mangi getwalabye naye oluusi abaana abadde balabikira ku TV kuno
abaana badde balabikanga abakulu ennyo omanyiwa twakulanga primary ezijjukira otunulako mukwano gwange Tenjo yakolera primary PLE yali 12 years ngolaba mwana muto like he was like a baby ali wanangamba muno kituufu naye kituufu yali yenna mutono laba nga osogamba this girl is in P7. I was seeing students of various schools that I won't mention right here ng'omwana olaya ddala omwana mukulu ng'ogamba is it the lockdown over? But who are we to judge abaana kasita bamaze the primary leaving examinations? Congratulations to all of you who claimed your first grades. Nalaba abaana bali mu mawulire awo ng'olaba ali mu 5-4 bana. It's always a pleasure to have a kid and a child who actually flourishes and blossoms like that in the education sector. Yo mwana wa mama yani Sylvia, Mama, abamuyita batya Farida, Mama Fina, yes, Mama Fina. Sylvia namtebi yawadde omwana we million number wakufuna 10 aggregates. Thank you so much. Omwana ajja kumanya wosoma ofunayo ku kantu. That's good. Abazadde abantu emulating kwoyo tulabe engeri gye tuyambamu abaana baffe. Ndowooza tufulumeko wabweru w'eggwanga. Let's first go straight over to Europe, mu ggwanga erya Germany ne Netherlands. Unfortunately ekigenda mu maaso mu mawanga ago floods zifuuse floods amataba geeyongedde okubanga galuma abantu b'e Germany n'abantu b'e Netherlands. Abatamanyi Germany ndowooza mugimanyi eri awo mu Europe, omala eggwanga erya France, wali erya Italy wano, then wali Obungereza ali wali waggulu, then Germany omusanga wano, then ne Netherlands ali kumpi awo. So unfortunately amataba gali mu kuravaginga the different parts of Germany ate ga stretchinze ne gajja mu Netherlands mu Dutch. By the way, abatamanyi eggwanga lino erya Netherlands liri below sea level. Ndoza mwali musomanga mu primary nga muwulira that Uganda is above sea level. So bali aba Netherlands they are below sea level nti wotuna muno okwata akaggwa n'okateeka wansi ku ttaka osobola okulaba that their land is leveled like this, and so they are easily prone to things like floods and catastrophes because they are below the sea level. Chovolaba enseyo enyogoga anyo. That's why even smoking is actually legalized, and I'm talking about smoking substances. It's legalized in Amsterdam, that is the capital of Netherlands. So wotunam they are below sea level, and katibatan so kubanga wafuna the effects of this particular thing. So twalabenga amataba mangi agali mu Germany gayingideko ne mu ggwanga erya Netherlands. Abantu abasoba nno mu 200 be bakafa because of this. So it's a serious claim. Musabire eggwanga erya Germany, and at the end of the day we should know that climate change is actually real. Omwami Rogers today abatera okujja n'abagamba kimanyi climate change eri actually so real. Oluusi ne muwakana oluusi ne abantu ne balyoka baleeta theories zaabwe naye ng'ebyaddala climate change enkyukakyuka y'obudde etandise okubanga eyeeragako lwatu nti right now we have a lot of dry spells, enkuba weetonya ate we have a lot of floods. Ekitegeeza ki emiti mugitemye olaba kati atmosphere eri all eri toxicated. So bana tukole ekyamaanyi okubanga tukuuma ebya climate yaffe tugiprotecting, tumanye nti no tusobola okuba we can live to see another day, because let me tell you the truth is climate change weefuuka inevitable. Zimbabwe tuba tetulina we tugenda kusigala because tuba tukoze eki tuba tugenze. So protect the environment, and the environment shall protect you as well. Tugendeko mu ggwanga erya Haiti. Eggwanga lino erya Haiti, by the way, abatalimanyi nabagamba liri wali mu Caribbean, awo kumpi ne semayanja wa Caribbean Sea wokoliko kirya wansi wano nosanga Pacific Sea, yes, that. So around there wetusange eggwanga lino erya Jamaica, ne wewali n'eggwanga erya Haiti, wewali n'eggwanga erya United States ziri kumpi awo. It's just an island nation. So eggwanga erya Haiti, first lady waabwe yakomyewo mu ggwanga oluvannyuma lw'okunkuba amasasi ndoza yali wiiki ewedde ne bbaawe omwami Juvenile Moise yali president w'eggwanga lino erya Haiti. Omukyala yalabikiddwako jjo ng'atuuka ku kisaawe ennyonyi wali mu Port the Princess mu Port something that is Port something, yeah, that is the capital city of Haiti. So bamulabyeko omukyala ng'atuuka nga yenna anekanenkanye naye ekizibu bambi omukono guno gwabadde gunyigiriddwa nga tulaba nga waliwo ekintu ekyali kimukuta ekiclutch nga kyatwaliddemu omukono gwe after jukira bamukuba amasasi we yali n'omwami Juvenile Moise ye bawe
yafiirawo on sport naye mukyala we bamuddusa mu ggwanga lino erya United States of America USA okubanga bamukolako era twalabye nga yakomyewo mu ggwanga li akomyewo okubanga asobola okusiibula bbaawe officially mu essaawa y'esemba ejjukira omwami ono bamukuba amasasi agamujja mu budde paka kati tebanakakasa baani abakuba amasasi president w'eggwanga lino erya Haiti Juvenile Moise naye byali byogerwa byali biraga nti nno omukyala abamasinale omukyala ye yagamba nti bamasinale be bajja ati bamasinale nabagamba libeera gye epangise erijja ne likola omulimu ne litigumbula ne limala ne ligenda so bamasinales be bajja mu nyumba yo n'omwami Juvenile Moise ne bakuba amasasi agamunja mu budde ekyasinga okubanga kyewuunyisa bannayuganda n'abantu ab'ebweru bonna the international community and the world at large okubanga batta president omulamba naye nga tewali yadde mukuumi we yadde naani afunye buzibu how can this actually come about shibebuuza okubanga abakumi baaliwa okuotukiro ita mu gate okutuuka mu kisenge ky'omukulembeze w'eggwanga nga tewali na muntu afunye buzibu n'omutto omukulembeze w'eggwanga ne kuba ne mukyala w'amasasi that means ekintu kibeera kiri a bit of a plot plot gwe kibanga we muteesa okubanga mukola ekintu so oluusi bagamba osanga bateesa okubanga bakuba president waabwe Juvenile Moise jukira nabagamba Juvenile Moise ono teyali muganzi nnyo mu ggwanga lino erya Haiti so kyova olaba omwami ono basobola okubanga bakuba so twogera nga Jean Claude ye ono ye prime minister kati yakyali mu nkato okubanga akulembera eggwanga lino wadde abantu bangi bamugamba mbu nno si yalina okubanga ali awo naye twalabye nga bambi omusajja ono yakyatwala eggwanga mu maaso first lady ali mu ggwanga katulinde njababuulya barrier arrangements wezinabazitambula wano ku the Mighty Drive. I will give you the news in real time as on how it happens and how it unfolds and I will give you that particular story and what is going on right there. Ndoza tusooke tumalire eddala ekiri wabweru w'eggwanga tugendeko mu South Africa. Yes, tugendeko mu South Africa wetwalabye nga ekigenda mu maaso mu South Africa there is a ceasefire abekalakasi basoose ne bawummulamu naye we batuukidde okuwummulamu bannange nga tewali nga abasajja bano kye bakoze eggwanga lya South Africa mu mazima ddala enkoko ekikola abaana baayo wotunulamu engeri gye baravejinze engeri gye babbiyemu engeri gye balootinze there has not been modern day looting in any country like it has happened in South Africa. Mazima ddala nga tewali lutalo, there is no duka, there is no refugee crisis, nga it's a modern day, nga tewali buzibu abantu just bekalakasiza ne babba ebintu. This has not been seen in the world okumala akaseera akawanvu. N'okwekalakasa okwadde kwenkana bwe kuti mu South Africa kuwadde tekulabibwangako okuva ndowooza bwe baafuna obwetwaze, that was in 1994, yes. So twalabye nga eggwanga lyekalakasiza abantu bayokyeza ebizimbe abantu abafudde by the way enamba eyakafiira kati mu kwekalakasa okwa South Africa bali abantu 222 222 people have succumbed or have died due to protests that are going down in South Africa. Abatamanye ensonga lwaki abantu bano bekalakasa abajjukirako ndoza omwami Jacob Zuma yali president waabwe ono omwami no yali musajja w'amaanyi mu ggwanga lino lya South Africa nja kubawako ka brief background ka Zuma one time naye nga nkugamba we basiba Zuma ekyasparkinga off okwekalakasa kuno nti abantu batandika okwekalakasa nga bagamba lwaki president Jacob Zuma basobodde okubanga bamusiba just like that naye otunulamu nti abantu bagamba this was just the spark and the main reason it's not actually this ensonga eyaddala erese obuvuyo mu South Africa ye economic depression and racial inequalities ezigenda mu maaso mu ggwanga lino erya South Africa nti wotunulamu abantu bangi abadde bagamba mbuna abazungu bannaye batususseeko mu South Africa naye ate omuzungu agenda kugamba kati nga Dutch kubanga abadachi nabagamba luli ndoza wiki ewedde nti abadachi be basooka okubanga bayingira eggwanga lino erya South Africa abadachi baliyingira in about the 1500s 1570 something nti omuntu yajja mu ggwanga emyaka 5 emabega kati omwana we oba n'omuzzukulu we essaawa zino olowooza agenda kuva atya mu South Africa kuba naye agamba ogenda kungoba mu South Africa ndagewa so tubadde with a lot of racial discriminations in South Africa nti abafirika aba blacks omanyi bano ba blacks abali mu ggwanga erya South Africa balina engeri gye bakisussa mu njogera y'ennaku zino
nti otunulamu nga ayagala exaggerating irrelevancy ye naye nga ate tayagala kukola tebagala nnyo kukola naye ate bagala bafune ebirungi ate otunulamu bagamba babasosola there is a lot of racial inequalities naye ate of which waliyo n'omuzungu nga ye muzungu mu South Africa omuntu wabanga omanyi njenda bawa example waliwo omukyala yakuba akayimba nagamba Jamaica is my land, it's a land where I was born, it's my birthplace. So oliwe baba bamuzaalira mu kifo ekyo kikufuula ki kikufuula mu Jamaica nti olaba Obama bamuzaalira mu United States of America ne kimufuula mu America. So ekintu kyogamba mbuno ogenda kugoba abazungu mu South Africa nga abazungu babaddewo okumala emyaka 6. That means they have earned their place. Chovola ababoas abasinga abali in South Africa nga bakugamba mbuno we spilt our blood for this land. So tusobola kumalaga bagoba kate of which otulaba mbuna abafirika in places where we wagobya abazungu tetulabe development. Wotuna mu Zimbabwe gitunulire Zimbabwe in the 1980s ono mwami Robert Mugabe yakwata naddiza abafirika ettaka lyabwe n'alijja ku bazungu ekyaleeta in a few years twalabanga abafirika bennyini batandika okuddiza abazungu ettaka nga libalemyo managinga nga libatuddemu mu njogera entuufu yaffe ey'abavubuka lyabatuulamu naye ekikulaga ki ffe abafirika people with black skin and Africans in particular we failed to develop our own things. Era olaba South Africa eyo amanyi abafirika bi South Africa bagamba wobozeeyo ng'ogenze bakugamba nti are you going back to Africa ngoddayo wamwe bagamba are you going back to Africa nti bo South Africa si Africa nti ebintu bye banyumirwa abazungu be babibazimbira ne babibateerawo naye ate kati otuuka sawa zino ngotandise okwabusing omuzungu ngotandise okwabusinga buli foreigner ngolooza gwe wakube eggwanga liri ate because you are black you are entitled more to them ekyo kiba tekikirizibwa because nabagambi babuwas bajja 1500s nti babaddewo olusiza zibaddewo bajjajja babaddewo tosobola namujjano n'omutwala mu France oba n'omutwala mu Netherlands n'afiitingayo kyovula abatandise n'okulwanira ettaka mu South Africa ate n'omutindo gwe balwanira Jacob Zuma nyumira nsesewe era ndowooza olabye abantu abafirika bye twaffiliatinga nabyo Jacob Zuma wotulula history we tabadde mulungi omwami ono abadde tebakimanyi ngenda kubawa a bit of Jacob Zuma oyo gwolaba musajja buli mwaka abadde kumpi afunisa omukyala abakyala embuto ate n'afunisa abakyala b'abakwano be oluusi n'abawala ba mikwano gye Jacob Zuma musajja mukadde myaka alayika agenda mu 8 kati wotululamu nti buli mwaka abadde awasa omukyala omupya ye muntu abadde tava mu controversies buli sawa ojja muwulira nga ali wano nga ali mu kubba zino sente bino biki ndoza mujjuke for a time omwami ono Jacob Zuma by the way abadde tebakimanyi yali akulira intelligence mu kibiina kiri ekya ANC military wing abajjukira omukoto wesiziwe ekyo kibiina kye bateekawo armed rebellion gye bateeka armed group gye bateekamu okubanga erwanira independence ya South Africa. So Jacob Zuma yaliko mu kulwana okwo wadde bamulukinganga down art nga bamulabanga omuntu atalina magezi because yali teyasoma. Jacob Zuma by the way tukimanyi Jacob Zuma yasomera mu komera abazungu awo yenjawulo yaabwe naffe oli omuzungu asobola okukusima nga akimanyi oli political opponent nakusomesa n'ofuna ne bachelor's degree ng'oli mu komera ekitali wano mu Uganda wano ne bakusibanga oli wa NUP ne bakuteekayo nga ani akusomesa n'emmere ndowooza olabika oluusi oba tojja nakufuna. So kyekikulaga South Africa eno ebintu bye banyumirwa byebyo ebya Zuma awasa abakyala buli lunaku funisa abakyala ba mikwano gye n'abaana ba mikwano gye embuto waliwo of recent akanyumira ku Jacob Zuma bamuteekako okubanga arapinze omukyala omusango gwali gwa rapinga mukyala naye Jacob Zuma ekyamunyumirako teyewakana nakwewakana mbuno oba omukyala saamufunisa saamu attacking saamukwata ye yali akakasa eggwanga mbuno nti anti omukyala oyo yali nono okubanga ali HIV positive obulwadde obadde butugumbula abantu nga COVID tanajja naye Jacob Zuma yawa excuse nti nno ye we yamala okugenda n'omukyala ono yagenda n'anaaba n'amazzi aganyogoga ekiremesa HIV okubanga emukwata kwegamba otunuli omukulembeze gwe balwanira n'ogamba is he actually worth fighting for? That is a question for me and to the South Africans watching me right now because abantu bangi by the way ababeera mu Durban South Africa abatu alaba by the way ne South African olaba Durban ekibuga Durban ekyo tekigenda kuddawo ku status gye kyaliko
kukwekalakasa kubanga Durban yebadde most affected. Abamanyi Durban eri mu KwaZulu Natal okwekalakasa kuno gye kwatandikira. So Durban ebaja affectinze nnyo, obubbi bubadde bungi. Olaba abantu balinga ade bakyetegekedde ng'oli avuga n'emmotoka n'agenda paka n'ajjuza mu trunk n'ateeka TV n'egaana n'okuyingira emmotoka. Banaye South Africa mwakyekoze. Waliwo yawandise article n'agamba ne kijja wano the South African virus, if it came in Uganda, what would Uganda do? Bayinza okubakuba kiboko. Muve kwezi South Africa bakwata mege abawano bakuba. Let's go to the other news stories that have been making rounds in Uganda. Banaye okutulugunya kw'abantu aba suspects kweyongedde mu ggwanga Uganda. Ndoza mujjukira omwami omuku kubade bateberezebwa okubanga bakuba General Katumba amala amasasi agatta muwala we ne driver we ate ne galeka General nga ine ebiwundu ebyamanyi ebisago ebyawagulu. Banji be balaga mu kooti naye nga bannange ebifaananyi obirabako abine engeri gye bikuleetera ensisi. Duka atocha tekkirizibwa mu ggwanga lya Uganda. Naye omuntu bamuleetera mu kooti nga mazima ddala emiggo giri mu mugongo. Banaye waliwo ebifaananyi bye balaze ku social media okwo ku mukutu nga mazima ddala naawe batuswala na kisharinga n'okiraga muntu. Nga abantu babakubye bonna balina enkwagulo mu mugongo bonna eno wansi then amagulu galinga ge bakubyemu emisumaali gonna gatonya musaayi bannange. You guys, I don't know, how do you sleep with a conscience ng'omanyi okubya omuntu n'omutulugunya like that? How do you actually sleep? Do you even rest? Farida nangamba muno, they actually rest and they eat and they sleep. Farida jabi kubuzano nga abantu balaba njakuba obyabulya naye nga banange torturing suspects. By the way, nabagamba wano tetulinga mawanga nga US agagamba you are guilty until proven innocent. Fe you are innocent until proven guilty. Omuntu n'omukuba emigera bade bagamba babakuba emigonga babagamba bakkirize omusango ogw'okugezaako okuba General Katumba amala. Awa mazima omujjemu mazima oyagala confessing ekintu kyo kyokkiririzaamu kyekyebuuzibwa. So we don't condone torture as the alternative dictator or as personally Edgar Matthew Karuhanga. I don't condone torture, and it is something that is shaming our country because ebifaananyi ebyo kasita bi disseminating. I remember internet eno teyerabira akafaananyi era kamala ne kava ne bagamba kino kyekibeera mu ggwanga lya Uganda. You don't want people to think of Uganda as a hellhole. Abantu bafunira ebizibu ebyenjawulo. Banaye dakika ziri 33 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza program eno ya Mighty Drive oli ku The Alternative Uganda ku Facebook ne ku YouTube. Tubeerayo eyo, gendayo osubscribinge onyigene kalamu button ako nti buli video weefulumanga eri ku YouTube. Kubanga zino video bambi omwami Mukose Anthony aziteekayo buli wetumaliriza sheno. So osobola ogendayo n'okeberayo nolaba zoba omisinze nolaba different tubeera ne musical drives zibeerayo eyo. Then politicians wetubaleta tubeera ba councillor ba doctors bonna ne shows zaffe endala. Jukira tulina shows ez'enjawulo. Waliwo voltage ya leero egenda beerayo ekawungezi ka leero ku ssaawa jijja kuba emu ey'akawungezi paka ssaawa 3 omukyala mu Mbejja Lilian Luwedde abeerako okwo. Then tulina ne snap talk ey'omukyala Teddy Tenjo Nabukeera we batuulawo ne banyumya ku life situations and families and experiences abakyala we batyo. So tubeera ne varieties nyingi nnyo osobola okubanga onoonya gwe weesunirako n'olaba kyekiba kikukolera mingi ebijja mu maaso eyo tugenda kuba, because I'm telling you we are changing the narratives, the digital platforms of Uganda. We are bringing you digital content in real time, a faster media house of its own online. We don't have it in Uganda or anywhere that I know. So just log on to The Alternative Uganda. Much more is coming your way. Share these messages and take mu groups ezenjawulo leka creating the following tulabe nga tusobola okuimpactinga banna Uganda. Ndoza nga tumaliriza amawulire g'olunaku olwaleero nkyali era wabweru w'eggwanga kubanga aba Ethiopia olutalo nalo luzeemu bannange. Ndoza nabagamba bulijjo mbadde bawasiriza luno olutalo wano Mighty Drive nga mbagamba aba Ethiopia n'aba Tigray waliwo main government eri mu Ethiopia, then waliwo ne ba Tigray government eri wali mu eastern part of Ethiopia. Badde balwanaganya. By the way, okulwana kw'abano tekutandise leero. It has started over years before. Kuva ddanga balwana Tigray region eyagala kusesidinga breaking ku Ethiopia. Juka Ethiopia is one of the largest countries in Africa, if not the largest. I'm not thinking maybe Sudan. Sudan may be larger than Ethiopia, yeah. Nayengo olaba Ethiopia is one of the largest countries. So Tigray region in the eastern part of Ethiopia bagala okubanga basesidinga over they break away from the main government, of which the mainstream government ya Addis Ababa ekyaganye okubanga
ekikkiriza kino kigende mu maaso. So twalabye ebintu bingi ibadde bigenda mu maaso wali mu ggwanga erya Ethiopia nti kati ate ne ba child soldiers bayingidde mu lutalo luno nti kati abaana government ya Ethiopia egamba mbuno government y'aba Tigray oba amagye g'aba Tigray gatandise okubanga gakola ki galeeta abaana ba child soldiers ate kati ne government y'aba Tigray egamba mbuno n'aba Ethiopian main government be baleese child soldiers into this. So tulabye nga abaana abato bakwata amamunda ate abaana abato babakubira ddala bannanga amasasi ne babatta omulembe ogujja kwegamba I don't know what's wrong with our African mentality. This is the young generation. Now when you kill that, you're killing yourself. It's just automatic. Ate woleta ba child soldiers mu lutalo wadde banja babakozeseza ne wano mu Uganda ndoza mujjukira nga tuwamba obuyinza mu 86 mwala babakadde ogwo baana bya myaka gyali bera 12 omwana akutte mundu akutte n'omunwe gwa sigala ng'ali wali ayingira machinga Kampala. Bino ebintu biba semu mangu abekalangala bafunye medical supplies ziri worth 170 million shillings. Congratulations and thank you so much government of Uganda okubanga musobola okusupplyinga Kalangala region. Jukira island eyo banange mulimu obulwadde bungi abantu abalwadde sirimu bangi in those different islands. So ne Kalangala twalabye nga medical supplies ziri worth 170 million zatuse mwebale government ya Uganda. These are by the unsung heroes. Government eyinza okuba ekola ebintu ebibi but there are some things they actually do right. So thank you so much government okubanga you've run in this time of COVID-19 wadde beetaga medical supplies katusobire zinayamba banna Uganda abali. By the way ekiri Kenya BBI ndoza mukimanyi okwekubangana kukyali wali Nelson Ruto 2022. By the way we're going to see Kenyan politics take its time. I love Kenyan politics. Rumunja kuleta wano sokemba someremu engage kitambula mu Kenya nti baina senate baina house of representatives baina ba governors baina the clerks baina different people that they have a system of governance. Chovola in Kenya you cannot even take to so capitalizing no beera ku system eyo like system ne capitalizing ku individual nti neja no gwanga oyina kyoyagala no chisawo. That's the power of a system. It is not here in Uganda but we've seen it in countries like South Africa. The system yenyini yagoba Zuma ne mujja mucheso a system ekwa isolating agwe kenyini oyagala otandika okubeera ngoli kitega manipulistic nga oli buli wamu. I think that's what we need here in Uganda. Politics like that, a system that will make the country thrive even after an individual is gone. But Daniel Arap Moi bagenda ba Jomo Kenyatta bagenda mu Kenya but we've seen power change ba ndoza wajja wawa ni Kibaki yajja yes after Daniel Arap Moi then twalaba ko Odinga ngajani ne Uhuru Kenyatta ne matandika okuforminga government yemu chovolaba there is evolving, there is growth nti omuntu ajja kuva wansi okuba governor owekifo wa Nairobi ajja kulembere gwanga erya Kenya. That is how power changes. Naye wano mu ggwanga erya Uganda Uganda we have a lot to learn in our time that is going to come. So ekiri mu Kenya BBI etandise okubanga eyagala okukola emikago baleete omwami Ruto Ruto ajenga afuuka president w'eggwanga lino but I don't see that coming because omwami Uhuru Kenyatta ate nalabye bagala kukyusa akawaayira ajenga prime minister president bafune omulala naye ekyo kijja kuba tekigenda kukola because ate nze ndabawo Uhuru Kenyatta naye alinga ayagala okubanga acapitalizingira ku ye ng'omuntu. So ekyo kiri mu Kenya BBI nja kuba mbawulira that and much more. I think on Wednesday we shall delve more into the Kenyan politics because they are coming to the polls 2022 bagenda kubanga balonda president omujja w'eggwanga lino erya Kenya. Ndoza wano mu ggwanga nga tumaliriza Uganda Airlines yayawukanye ne Mixjet ye company ebadde supplyinga Uganda Airlines n'amafuta nti bagenda kwawukana ne Uganda Airlines because baadde batwalanga ebintu byakubalatana kusaaga baadde amafuta bagaleeta
late mirundi ebiri nga badelayinga flights because amafuta teganatuuka ekyaswaziza eggwanga nno Uganda bumimu mwabula bendoza ku mukutu gwa social media abaana ng'ennyonyi bagiwunzika ennyonyi bagisindika olwo akanyumidde aka Daily Monitor ke yataddeyo nga bagisindika ng'oli ali wali agamba omupresident wa Tanzania agenda tutwala process by process bana bino ebintu eggwanga lya Uganda tuba tuswalira ddala ennyonyi by the way yakatuzikirako emirundi ebiri wali ku Jomo Kenyatta airport ogwasooka tegwayogerwa nnyo gwa keeping your low profile tebabyogera nnyo ogwokubiri gwo ngalyoka gatambula wabweru w'eggwanga Africa yonna buli omu n'amanya engeri ennyonyi ya Uganda entongole bwe yabuliddwa amafuta agajijja ku Jomo Kenyatta airport okuflyinga paka e Kampala. Shame upon us as Ugandans. Ndoza nga tumaliriza nabagambye abanamaje mitwale ebiri kitundu bagenze kati bali mu South Africa wali mu Gauteng ne Natal region bali mu kulawuna kyobola okwekalakaza kubadde kukendeddeko otukomawo wane waka mu gwanga Uganda Buganda Road Court Chief Magistrate omukyala Gladys Kamasanyu Bambi yalumbiddwa abantu abatanategerekeka abazze ne bamubbako ebintu yadde by the way ali wali ng'ayingira Green Hill abamanyi ndoozi awe Namuwongo bayitawo Namuwongo ng'ogenda kwambuka ekibuli wewale essomero ya Green Hill yadde agenda kima results za muwala we yayise P7 naye yadde ayingira bw'ati ku gate abantu abazigwa badde ku boda bazze ne bamubba bamukube ne bamubba ensawo ne babba ssente ne babba ebintu bingi ate nga kiraga badde bamutrailinga bazze bamugoberera nga bamanyi kye baagala so baguddewo omusango guno e Kabalagala police station gye guli ate omukyala Gladys Kamasanyu no chief magistrate bamuddusiza wali ku IHK by the way twogera nga omukyala ali mu ICU so it's not serious it's not a joke it's something that is actually so serious omukyala ono chief magistrate okubanga abadde yafunye obuzibu bwe buti by the way it's so saddening ne police yo yagambye nga bulijjo bwetera okwogera babakanye n'ogw'okunoonyereza bagenda kumakinga sure bamanya kyekyase ekyaletedde ekyabaddewo ate baani abakoze bino obuzigu buno okubanga bagezaako okutta n'okkuba omukyalo ono Gladys Kamasanyu. She's a chief magistrate at the Buganda Road Court. Mukyala Bambi alabika bulungi. She looks really nice and it's so bad that she was beat like that. Ladies and gentlemen, we are still on the Mighty Drive and Farida atera nnyo okubanga intercepting nampa comments we ojabu abantu nga tumaliriza twalabye by the way kitalabikako mu ggwanga lino nantalabika ng'ezziga lyaki ly'omujasi wadde ennaku zino bakaabira ddala nno twalabye Pastor Herbert Kiwanuka owa Glory of Christ Church e Kawala ng'awa abantu emmere bannange. This is so surprising to me. Abana abalyowi by'emwoyo betwafuna mu Uganda ono betulina wano bangi nno ebintu banyumirwa nnyo okufuna mu ndiga than boku investinga mu ndiga zaabwe nti wotunulamu edda Yesu yakwatanga nalinyumiza omuntu ka story nti Yesu yakwata ebyennyanja bibiri n'emigaati ebiri n'agifuula n'agisobola ogiwa abasajja 5000 nga tobaze bakyala n'abaana naye essaawa zino abantu 5000 bakwata ne bafiidinga pasitogo omu. Era kya surprising eggwanga lino erya Uganda bwe twalabye omwami Herbert Kiwanuka simumanyi gwe gusose n'omuwulira owa Glory of Christ Church e Kawala yavuddeyo naawe endigazi nalabye nga abawa amatooke n'abawa akaceere nolaba nga bonna kwegamba abantu abafuddeko ekitatera kulabika mu pastors abalala bannange ndowooza this is an example to you. It is not all about exploiting your people. Sometimes you invest in them in times of crisis like these ones. You invest in your people because you know they are not working, they are not doing anything. At least for you, you've saved from what you got from them. It's practically giving back. I think it's the most sane thing to do. So, thank you so much, Pastor Kiwanuka Herbert from Glory of Christ Church. I will pay you a visit one time. Kubanga kati olaze mbuno you walk your talk. There are not many pastors, but pastors bano ngenda kozesa ekigambo gluttonous. They are gluttonous. They are really so gluttonous and exploitative. Nayagala jemu omuntu omutwalo tokuleeta ebinusu nze sibikwata
you know those things, eh? So social shaming. Yovula olusi bapasta bano batuzanyirako buzanyirizi balinga opposition ya Uganda. Nga ndoza maliriza katumalirize n'omwami Micho Srejejovic abamanyi Micho yo mwami ono yasoko tutwala mu Afcon nga tumaze emyaka 38 nga tugendayo yajja kuwa no natendeke gwange ya club ya SC Villa yaliko Badenis Masindo Onyango, that was 5 years. Yaliko then abadeko mu Kaizer Chiefs, abadeko mu Orlando Pirates mu South Africa. Omwami ono yagobeddwa nno ku butendesi bw'eggwanga lino ya Zambia. Zambia yalemeddwa okubanga etuuka ku finals eza Kosafa kubanga bazanya mu kikopo ekyo ekya Kosafa. So ne bamugamba omanyi ewanyo weewo bye bye Micho Srejejovic akomewo wano mu ggwanga okujjako kati tetulina na coach. I don't think we have a national team coach yet. Okujja ku KCC yafunye mole byekwaso atandika ogitendeka okuva mu tebi we yagenda. So tetunafuna national team coach. Micho yali atulaze kombuno yatutwalayo ne tusamba bulungi, and he was a very good excellent coach. Amanyi banna Uganda ne wana inawo abaana n'abawererako ddala. Mami Micho Srejejovic could be a nice coach for me. He has been here, he has done it all, he has proved his worth. So wetutunula mune tugamba yes, that is something that is great. Ndoza katumaliriza amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero bwe tuti kujjako ekirwadde kya foot and mouth kalusulusu we bamuyita foot and mouth faida kalusu, yes kalusu, foot and mouth disease kalusu yatandise okuraveginga Entoroko district era batandise n'ogitikola ki bagiyitaddeko karantine. Ente zaayo tezikirizibwa kubanga zijja e Kampala oba awantu awalala wonna. So Entoroko district ekyali awo erwana ne kalusu. Then omwami James Kakooza onono yali MP mu kisanja ekiwedde yazze n'agwa mu bintu anti bamukuba akalulu bakamukubaawo naye yazze n'agwa mu bintu weyakubye ekiwanda akalulu ka East African Legislative Assembly yamukubye akalulu n'obululu 93 ekiwanda yabadde alina 85. So ne bamusobola okubanga bamuwangula wali okubanga omwami James Kakooza ye MP omupya eyariplacinze Kasamba wali bambe yafa eyalina okubeera East African Legislative Assembly legislator. So we bakoze by election omwami James Kakooza yazze n'akawangula kibayita okuwangula obuva ekiwanda yateranga nnyo okweyita namba nnya nti namba nnya in next in line in the power hierarchy yali namba nnya naye wetwogerera oba kati oba yaddawa because kati yakulembera Buganda region in yakulembera NRM in the Buganda region. Edakika ziri 48 ze zakayita ku ssaawa emu ey'okumakya amawulire gakyali mangi naye oluusi bagamba nga mukosa Arnold wagamba nti tosobola kubanga ayina engeri gyakyogera mu sayings sigenda kuzookera kubanga Arnold ayina engeri gyakyogera naye ng'ategeeza ebigwa byokya ebiwooma bigwa byokya. Yes, kana abamaliza nasoka kuwa nakuwa permanent secretaries banji nno abagudde mu bintu wetwalabidde n'omwami Ramadhan Ngobi. One gentleman I look up to, Ramadhan Ngobi, very intelligent and committed gentleman, a new permanent secretary wa Minister of Finance. Congratulations Bana Ramadhan Ngobi, for me I like you gentleman and you know that as well. Musajja ono ali so simple nti okubira omwami ono omukubya n'omugamba omanyi Ramadhan badde njagayo ka interview naawe twogere ku maybe the loan structure of Uganda. Ramadhan agigamba where are you nsanga wano in this time musajja tatera nnyo kubanga yefuula bize. He's a committed guy, he's humble. Ramadhan Ngobi, you deserved that as well. Congratulations to you, and I hope this finds you wherever you are. Congratulations as from the Alternative Dig Talk, and from me, Edgar Matthew Karuhanga, it's a congratulations to you, the new permanent secretary. I hope power does not corrupt you, because you know there is a way power corrupts. Government ye Gambia abayizi beyongere ne online education basomere ku mikutu naye kye neebuuza abaana abali mu byalo emikutu gye batalina nga tebalina n'amasannyalaze bo basoma batya abatalina smartphone. Omwana ali ekaramoja, omwana ali ekanakapiripiriti ng'ali mu ndeeyo nga naye ayagala kukola senior one obanga agenda kusoma ye anaakola atya. So there are some feasible plans that we should make that should help all Ugandans, because all our internet coverage in Uganda is 30%. Internet coverage, 30% of Uganda's population. Tuwaliye ebifo kati nga zombo nga muntu akosa internet tebasuka na bantu 10 nga bebakosa internet mu district enamba. So bino ebintu wetuba tubi encouraginga tusoke tubirowoozeeko. Waliyo bambi ne engendo zanga maliza kamalize ne gana amawulire omwami
Covisile mujijukira Covisile ye yakoleddwa Gulu University yo bagiganye bagambye osooka erindeko paka clinical trials bwe zinaaba nga zimaliziddwa. Then waliwo couple bambi eyafudde awo mu Kenya naye nga baafiiridde ku time yemu ng'ate after a long time of marriage they died on the same day. Oh, how romantic. Basilekuni be Kampala bajja okugamba. But it was so romantic. They've been together for a long time, and after that they breathed their last at the same time. That is the true definition of true love. I don't know if it still exists. Ladies and gentlemen, thank you so much for keeping it the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karanga. The first hour is all far gone, but we come back in the second hour with Farida Bikobere. She'll tell you how weekend was. She looks lovely, as she always does. And yes, thank you so much for watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karanga. That is what is happening in South Africa and the different parts of the country. We shall come back after this short commercial break. When we come back, Farida Bikobere says hi to you and tells you how her week has been. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. People, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga mbutuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mbutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
amacha amalungi bamikwana batukereddeko ku mpewo zaffe eza the alternative digital Farida Bikobere is my name ndine Ediga Mafio Karuhanga mu studios nga tugenda kubanga tunyumyamu kona mu olunaku lwaleero abadde abawa wano bulletins okuva ebule nebweya ng'agamba ate president ono gwe mukaabira gwe mulwanira abadde akwata abaana abato manya yebaka n'omukyala wa AIDS nagenda n'aba amazi naye leka kulidi kugira kuwabya abantu mbona abamazi agannyogo gasirimu takwata sirimu alime kumukwata kose kuwabya abantu nange kyenga kati simuka ekinebuuza mu South Africa omuntu bwaki lwakigomulwanira ate kubanga ayina ebirungi bye yakola abirina era because balwanira obwetwaze naye I feel like it was just a an excuse because Jacob Zuma tasobola kuleetera kugenda kwegugunga wali kayinza okubanga kali ka spark nga bwonna atuuka mu Uganda nti bajja kukwata omuntu gwe mutasuubiza n'ogamba naye nga ddala ekiba beegugungisa n'omuntu gwe mulwanira nga talina kyakoledde Uganda kyekyaki naye nga kibi nnyo ekyomu jaji wa Kabasanyu naye ogamba nti ate mulungi kyogamba ababiri balina okuba Yeah, I agree with you. She's a beautiful woman. Nalabye Stella Nyanzinga mukubiye muddaka poem once banoteke emizira for 18 months. I lost my children. You are feeling the hate. So she is happy. Wabanga wasomye naye olowooza omuntu yali sanyusa olw'okuba munafunye obuzibu naye nanti yamusibisa olw'okuba yawandiika poem olw'okuba yawandiika poem n'amujailinga for 18 months eluzira nagira omwana we n'ava mu lubuto. I think being in Luzira wasn't a problem. The problem here is nti yava mu lubuto lwe olwa boyfriend we. Yes, alubulaminga kwa lisinga yali teyamuteeka Luzira osanga terwandivuddemu naye yamuteeka yeeri olubuto ne luvaamu. You know Luzira teriyo healthy. Luzira teriyo bujjanjabi bulungi naye era njagala buliwo okola amawulire mbeera mpuliriza nga njagala nkucollecting mukonyo katono obadde ogamba Zuma yasomera mu kkomera n'afuna degree yonna Luzira yokano bw'oba oliga NUP tosoma. When you go in Luzira wabeerayo classes abantu basoma. Now you know Ugandan is never take anything serious. Waliyo classes abantu basoma but it depends. Gwogere owabaire oli Luzira fu bakubaile ba oliyo bakutusayo oli kubaile for 2 weeks ekikutwala mu class kiki 2 weeks. I mean 2 weeks. No. I do not know. See, imagine kyakulanyi sentamu nga bamutaddeko emisango egyo gyotugambe gye batera obateekako egyokulya mu nsi treason and right. Batuuze wali bamuteeke musomera asome. Teri akuteekayo. You choose. No one will come and tell you see Kyagulanyi Robert genda wali osome. Genda wali osome teriyo. Osanga babagana. Nenze sirowooza kujja kakajanja k'abantu. Gwali Luzira for 2 or 3 weeks ekikutwazisa ebintu mbugu bwe guti azifu ogenda kukolayo ne degree kyekyaki. Sometimes abaana balina bu textbooks eyo babusoma. Because you should get one day and go and visit Luzira and get these experiences and talk about them ngobiraba. Yes, ngobimanyi because abaana gye bali eyo abasoma ng'olyaga amazina ajjanga nakoba mu pitu naye kati nga boogera oluzungu. So sometimes twagala nanti kisinziira wagenda oli mu kilasi bw'oba oyina degree ye ekikutwala Luzira mbu njagala kusoma masters ye Luzira nga bakusibye for one year okujja kawe kataba kajanja kabaaki kaba kajanja ebimu tubeere nti tukola ki tubitegera ate yo ate ofuna mu system ya South Africa je favoring buli omuntu. It's not capitalistic in nature. Obera babeera mu ggwanga lirimu ne balagezaako okukola ki okulaga mbuno olwosobola okumena muli at the same naye nga abaddugavu ekibabisaayo saawa eno okugamba mbu ate abazungu baweze nnyo be bagize be bali topinga taxi be balina sente nnyingi kyekyaki kyanti kati kyekyo kubanga kati neewuunya bana bali mu ku excuse nti abazungu racial inequalities bibaddewo
naye ngate bo ekiba sparkinzeeko of kyetumanyi COVID-19 yadde mungi alese economic depression kati mu depression yeyo ne batandika n'okujjukira ebirala ebibadde bibalumanga buli lunaku wewaddanikidde okujjukira nti no bulijjo abadde balina ekizibu kya racial inequalities batandikidde okujjukira nti ate obwavu bungi batandikkwegamba era n'olaba ekyabaddewo yadde looting nga babba Bubi Farida they were stealing tebalina just byakosa baali badde bagamba nti obwavu buyitirivu abantu bakyasobola kwerabirira kati babadde baagala ebyobwereere ebitali dali abo bali mu kufera mbuno beekalakasa Jacob Zuma omwekalakasa abayizi abayise ebigezo byammwe ebya P7 tubeebaza congratulations mwebale kusoma ebibuuzo tebiyitika ffe batutwa emyaka gyaffe egyedda gye twakolera mu P7 nga batutiisa olupapula luunyaka gwo kanjawulo olwapyero olwapyero ngero ino okulwetegekera ogenda we nootidde naye nga because ye first exam ekuyisaawo ogenda ku level ero ino okuba abasomesa mwakoze omulimu gwammwe nammwe mwebale naye nga ate abaana aba UPE abagudde blame teri ku baana abo blame eri ku government amasomero ga UPE tegafuuyiriddwako tebalina scholastic materials abasomesa begira webagalira because sente zaabwe zirwaya tebasasulwa katono kati naye abalina okunoonya ka side hustle oba asooka kugulawo ko kaduuka agamba anyway obusente bweyo nabwo obutono n'asooka akola keno obusente nalyo kagenda sawa 5 so in fact ajja sawa 4 kufuna breakfast n'asomesa kalesoni ke ne bagenda mu lunch nayo lunch n'agenda naye nga atenze blame kitekanyo ku government ntafuddeyo okulabira abasomesa eva budget bugirwefuluma abasomesa baba basuulidde ettale ng'ate beba yesayangi wiru ye country tibe basomesa aseekubira kalango ndaba edigantu era kyebalenda okuzzaako otandise ku advocating the teachers are you advocating because you're a teacher or because you're a concerned citizen? I am a concerned citizen not because I am not a practicing teacher but I know badera kakubera mu musayi muri emyaka gye wamala makerero ogimanyi tosobola kulekazo akuvaamu wekati era ne ka passion okalaba basuuliddwe ettale nti ate be bakoze omulimu ogw'amaanyi the ones that shape the future generation omuntu aliko mu budgeting eyo baali badde balowooza nnyo okubasomesa babongezeeko akasaala osanga omusomesa waasula mbu ali ku staff quarters mukwano nawe n'owulira nogamba ate bafuna butono banaye teachers ate nga babeera ate nga baba exploiting nannyo 24/7 tava they exploit them a lot and they are given mega salaries kati nze saagala nnyo blaming abaana bano abagudde exam ensonga just lwakuba nti baboononedde emyaka gyamwe sifa abali mu COVID-19 abaana baakuze abaana baavuddengayo okubalaga sikemba nembagamba wano ng'abaana basurprisinga ngoga abaana bannange kati guno omwaka nagwo kugenda okubaggweramu nga tebagenze mu senior 1 omuntu anagenda mu senior 1 nga myaka 16 ffe 16 edda batowe bakolanga nzijuka biseera byaba maama baffe bo bagamba nga babeeranga bakazi bakulu myaka giri 2 ali mu senior 1 ninga mukulu kati kyemanyi kati kyeka tuzzeeyo mu senior 2 director affe yajja n'atunyumiza mbu ye bwe yali mu pitu classmate we yafuna olubuto kati yeyo pitu kati ngagamba ye yaddamu kilaasi emu yokka yali pitu naye yali mu pitu omwaka gwo gwokubiri classmate we n'afuna olubuto nembuuza mwalinga ba myaka pitu because pitu atobeera mwana wa myaka nga 7 wano mazima ate mwe mwalinga ba myaka emeka mukale twalinga bakulu emyaka tijjajogera naye twalinga babeeranga bakulu naye ng'abaana ba Piero kyatukoze bubi nnyo nti ate government weyewaanira nti ekoze kyamaanyi investinze mu education sector ate abaana bonna ne bagamba abaana bagudde yabaletedde tetugenda kiblaminga ku COVID-19 no let's also blame it on COVID-19 bana abaana by the way ebibuuzo bino bye tuli mu kutunulamu tuli mu kugenda speed naye abaana bakola ebibuuzo mu mwaka gwa COVID omwaka gwa COVID yes over time but right now atekisusse nnyo because olaba ku baana emitwalo 5 mu abaana emitwalo 2 beboka abafunye first grade mu UPE schools that's a very big statistic ku mitwalo 5 mu dulige emitwalo 2 mu ggwanga eddamba be bafunye first grade boka ekyo kikulaga the width ate otulamba bano abafunye aba private schools abatudde abaana emitwalo 23 yes abaana emitwalo 23 mu abagwamu kwafunyiddwako abaana first grade emitwalo 5 n'ekitundu
okitegeera kati ate second grade bawadde emitwalo bali mu 12 awo oleye ddala muno bano ate bali waggulu nnyo ate aba UPE bali wansi ki bali wansi nnyo ate kati bola mune covid sente zibaba kinadembuuza wano bano aba Kampala parents badde bafuna classes their parents are able boarded like basobola okugula tab basobola okugula ebintu bino nakola research n'omusomesa bamulungi naye kati nze omwana asomedde mu kyalo laptop njiraba ne ku university nga ate si yange aya mukwano gwange ngenze musaba konsapa typing kosi waka wange nga sirina sente zigenda wali kusasula wa kosi waka ne mwegayirira kakati awo kumwegayirira ina n'okunjigiriza ba typing batya you see most students bali ku campus nga tamanyi ne bakozesa laptop tajiraba nga it is their first time okuziraba yesomedde eri mu kyalo wa for me, I started learning how to use a computer as I'm senior for. Mazima uyu mwana nga talaba nkone computer lab erimu computer zezo emu ya musomesa wa computer endala ya secretary zibiri endala ya secretary katenga ebyo ne balimba mbo computer classes zingate ziriyo abana bayita Nega nebyaddala Farida otuna facilitation w'abaana ba UPE I'm not sure about the statistic naye sente zibasasulira omwana wa UPE tezisuka mutwalo gumu patamu government zesasulira buli mwana tesuka mutwalo gumu kati ne wegamba bannange omwana ow'omutwalo gumu waliwo n'oli asasula miliyoni enamba buli tamu watukubira omulanga netugamba gavumenti ekyuseemu education sector egisuuliridde nnyo kiki batasuuliridde nnyo ati batasuuliridde gemaje security tebagisuuliridde etwala ebitundu binene ku budget naddala nene yankafulumira buli budget simanyi lwaki they are investing so much in security naye ng'ate without security now let me tell you without security eggwanga terisobola bbeera ndoza walabe ekiri mu South Africa kubeera ne illiterate population ojagaza anti wali bali musomyeko Farida oluzungu tolwogera ono bagamba Uganda is the fourth most educated country in Africa the fourth tuli mukyako n'okusinga nga ffe abasinga okusoma by the way kyekituufu Zimbabwe comes first wadde amasomero ensi ezisomye ennyo ate ziri wansi nnyo naye nga olaba Zimbabwe yesooka then waddako oba Zambia yes then Uganda then Kenya then South Africa so otunulamu amasomero tusomye eggwanga lyaffe tusomye eri waggulu ku Kenya eri waggulu wa South Africa so kikulaga mbu Uganda is a literate country naye nga tuvudde ku kya literacy yes security gye muinvestingamu omanyi muinvesting according to the threats ndiwo gamba kati COVID-19 mungi n'ebirwadde bingi kati investinge mu health sector n'ogamba kati nga waliwo oba insurrection oba kyokwekalakaza katenge mu security naye Uganda tetunabafuna reason as to why you can actually say katulete nnyo mu magye okujjako just waliwo abantu nga bo bali paranoid omanyi paranoia gwe obisawo oba otunula muntu waliwo ekiyinza okumbaako oba toli ng'olina kyewakoze nga wona atuuka ewaka nga omukyala kubi asirise bwati asirise takunyega wewaka bitundutundu wewaka ebizo limu with one eye like abaana bayise pia naye nga bambi ate waliwo n'abawala bafuna embuto balibalo mu time eyo bangi nnyo bajja ne bafuna embuto twabalabakwawonabadokimatoskul mugende musome mweno Uganda naddala mu community eyaffe eri African culture yaffe omwana wapisa weni agende kusomera n'olubuto banne bokka bagenda mu n'abasomesa bennyini naye nabo bagenda mubeera kusosanga nti omwana talina eyo confidence eddayo okujjako abatono wabayo abaana abalina tebanyigirwa mu ttooke litojjo litojjo nze litojjo sinyigirwa mu ttooke abo babeerayo bayina baba batono basanga nti abafunye embuto nnyingi ate tebasobodde kumalako bigezo byabwe naye ffe twagala okukubira omulanga abazadde nti omwana aba yafunye olubuto mukkiriza azaale bw'anaamala okuzaala bw'abanga ayagala okuddayo okusoma muzeeyo asomere ekuza okufuna olubuto si kugwamu magezi wakana ekabaka kuzimba omwana akyayagala okusoma muzeeyo asome omwana wa P7 aba tali suitable for marriage temusindikiza abaana bano bato kugenda let's first talk about the education sector. Fancy, I'm sorry for interrupting you.
Education sector ya Uganda erina obuzibu nti to testing on your thinking and your mental conception of something. You as a teacher, from a professional point of view, do you think this is the curriculum we need as a country? Okubanga, yes, by investing less in the skills, by investing more in retaining information, retaining data. As the education system is evolving, do we still need that type of system? Katingena kwa example Farida. Omwana wa Maria tubalemu. Wa Maria P7 tobe ya 13. Yeah, 13. Then wa Maria secondary tuba tuyingide wa 18. 16 nawe miaka esatu fancy. Number secondary senior 4. Secondary paka 6. 19 yao. Farida katu omalide kwa university. Obero 23. 23. A child has spent 23 years. Nga alimu kusoma. Those years are not productive. Abasinga tebajja kukola mweje emyaka babeera bubeezaawo tebalina kyamanyi kye bakola. Eyo system omwana kati ku lifespan ya Uganda kubanga kati mu lifespan yenna ku Roger atubulie I think myaka nga 5 lifespan kati bali bagamba 7 naye naku zino yakendeera yadda kunga ku 5 lifespan kwegamba omuntu living a half of their lifespan ngasoma. Is that viable? Is that viable? Bwamala okusoma n'emirimu negibula. Extravagance of Maria Antoinette no obuzo babikwatira ko wanze ali mu Uganda. But is that system? Naye obuzibu bwenina curriculum ya Uganda nti teba preparing abaana bano kubeera self reliant nti asobola okuva mu ssomero n'afuluma kapasi nadda wano ye amanye nti nakola business nsobola okwetandikirawo ka business kange nenkamanejinga omuntu yakola accounting tamanyi na ledger book tamanyi ebyo bitabimanyi basoma theory programming most of us tusomanga ekibuuzo kya sawa munda nsoma kumacha nsoma mpite exam naye nga byensoma sibisoma mbitegeere nze nsoma mpite exam programming ngenda wali mu exam paper kubiteekako tombuuza kyovola abantu osanga omwana nga omubuuza paper gye yankamala okolanga talina kyajukira denezo ya programming nze ngagenda mu exam nabiteekawo ne bi evaporating ne bivaamu nasoma course unit endala oba paper endala ejja next day. I think it is the problem we have the curriculum of Uganda singa abaana babateerawo nti so much nga bwotwaliriza wamuwaliyaga amasomero abazenga babi adoptinga nti mubeera musoma bineno history biki chemistry wa moya atatunze wange tanga sa chemistry simayina lwaki na musoma paka senior fosinga tumusula nze ndowooza subject zimu ze bafula compulsory bazireke abana bazisule because ezimu tezitugasa nala kusinzira kati omwana ayagala okubeera veterinary doctor yale ekisomesa history chechaji aba naye history nemufula compulsory kabulumwanyi oba mwagala oba simwagala nyina okusoma hitira ino musoma neze kine ndowooza nti tulina okusoma history eno ng'abaana bakopera bakwita kojera bakojera this other school zingo omwana ali musinya tu bwasoma history naye nga bwagenda nayiga ekyalaani omwana nze ndowooza ng'abazungu bakikolamu abazungu balina engeri gye bakikolamu nti naye identifying omwana ng'akyali muto ne balaba ono omwana according to byalina byakolawo ebiti gundi mu shaping romo naye ng'era ne binaabisoma kuba nawe webakola eno osoma naye ne bakushapingira mu kintu gwe mupiira nti bajja kumenga sure ogenda ku training ajja kumenga sure securing a club for you kugamba nga yakulaba ye skill set oba muyimbi ajja kushapingira mu buyimbi ng'esu ng'oyimba kati nga Justin Bieber ojamula Justin Bieber yatandika oyimba nga ine emyaka 12 okitegeera yali mu kusoma eri najja shapinga ebitone n'omupiira kye kimuli no Messi atandika osoma omupiira ku myaka 6 nti bamufuka musamisa omupiira ere naye nga atasoma nene anti kati naye omu identifying n'omutwalira mu eyo medical school lwaki abasoma history lwaki abasoma kamasi nanti medical school etwala bakulu tebibato mu shaping romo okitaje state kye yatugamba moyo ino kubanga somya chemistry paka senior 6 no but no the fact is for me I'm thinking medical school omwana identifying a skill set ye anti batekewezo institutions z'abaana abato nti kuva buto babayigiriza okwata otempiso biki osobola munga bachaga yes kasita omwana yo mu identifying omwana maze senior kwagamba yisa science subjects gendo okole nurse ate nekira
n'abazadde tulekerawo otegeerera abaana okubasalirawo nti for me because for me I'm a lawyer oba I'm a doctor my child has to be a lawyer and a doctor no okitegeera kandi for me I'm the first journalist in my family I'm the first there is no journalist ewaffe nogo I'm the first journalist and I think I'm the only one right now although my siblings are going into journalism as well naye nga wootunulamu nti you can break narratives you can change something nti just because my dad was a soldier and my mom was a hairdresser, doesn't mean that I have to be a soldier or a hairdresser, no. I have to actually change. I can build my own future myself. I shape it for myself. Nze kyensaba abaana bano babateekemu ekyo ekintu nti omwana yeesalirawo ye kennyini. Naye ekyo nze nga tumaliriza eno topic, tusooke tutunuulire about how best should government actually, how best should they implement the better education curriculum. Kati kino kyebaleesewo kyebagambe muno okusaawa 8 manya abaana kati bakoma ku 7 awo 8 ku 9 nga baddamu games baddamu entertainment baddamu bintu ebirala muko curricular activities nga baziyitanga. This is the most decent thing they've done in the recent past. Naye ate waliwo ekizibu ate ekizzeewo mbu ngenda kuwa Farid example ate gwe nawe ogenda bearing witness ne producer nga so bearing witness nti sawa zino life is evolving ne tukyakosa data wedda. Why you understand me? It's not about history alone. That I'm saying, journalism go basomesa mu school, school of journalism right now. Katinga jena somera Kampala University. The capital is chartered. Whatever that means. proud Kampala University. But I'm talking about. My comments to me. Yeah, reserve them to yourself. But wotunulamu nti omwana asoma journalism ku Kampala University. Data gwe bakyamusomesa y'omuntu yasoma journalism 2000 gwakyakozesa naye nga ate ku guno omulembe they've introduced digital journalism okitegeera by introducing the live streams by introducing social media management ebintu ebyo tebinaba binculcating mu curriculum eyaabwe what next should the government do? Content. Bakyusanga structure. Meaning mbwate tujifudde student centered not teacher centered. Nenga byonna bya kisiro. Okay, student centered nnungi. Nenga abana muba preparing okubakyusiza curriculum student centered. Omwana ali mu ssomero, omutali library, omutali textbook, talina ne smartphone lwaki ofuula nakaniye curriculum ye student centered. Nti agenda kubanga yejirira mbu omusomesa abesingire ku by'omwana. Omwana tagenda funa information gye mwagala mbu abere student teacher agene topic agibawe go and make research akomewo. Fancy ngenda kuwa example. Nasoma emyaka egi ku university nga nsoma journalism. Nemba bulire mazima ddala okugenda okuyiga kati what actual journalism is when I found opportunity nembera mu fellowships ezimu kuzaba journalists as a media challenge nti banzigulawo to see the kind of journalism right now that works right now. Kati wobuzo omwana bakyamusomesa ne data journalism amanyenge gye ba building a graph ne baji plotting ngeraga mbuno statistics zitambula ne bweziti naye nga atali mu university ajja mu field eyet chovola kati abaana basinga emirimu gibabuze gyatuuka ayagala kuyigira ku mulimu nti eri bagenda kubuuza what can you do nenga tebambi yamanyi qualities of a good communication, how to write a news story, what, where, when, how, why. Oza sina experience naye njayiga onayigira wani chovola kati is even the job market is still needing the same skill sets like before. I don't know if our education system, do we actually have thinkers in this country? There is something that I'm missing. There is something, Mama. And those things of calling her Mama, I don't even know why. I don't even know why they call him. They call her Mama. Okay, so muita Mama because she's a Mama of the country, yes. Na ye okumuita bali mukurilizinga bibuzo muli onani official, you know. It's official, it's a national television. And the people. Yes, she's called Miss Neda. She is a fight. Yes, chiringa katinga oli wasiwa wagamba mbobi wa ine chagulanyi. Na ye checho ntino oli muchala Janet Kataha Museveni. Yes, you are the wife to the president. That is the first thing. You deserve all the respect. You are the mother of the nation. But right now, you've come in the hierarchy of being the minister of education and sports. You are launching a national, you're on a national platform, launching national examinations. And people, Mama.
One man. Call a minister. Our studio line is 0789. Okay. 0789 017 145. 0789 017 145. Tukubireko engage in our discussion golowooza ki education system gye tulinayo nnungi. We favoring ababo no mwana wa P7 ye yakoze atya. Waba mafina yamuwaddeka 1M mweno pandemic. Aba akoze ekintu kinene nnyo. Kawano emo kamanyi. Emo kamanyi ako kayinza okutambuza olaba 10 jatufukira ne 10 abamu era tetwazifuna. We are still celebrating Edgar's birthday. Abayina ebirabo in form of cash. Mobile money. Money. Mobile money achazifuna ne mmere bambi. Kale sibona post yayogera nti voluma pe ona yaye vulnerable poor. For me I'm vulnerable but I'm not poor. I'm vulnerable. Anybody who can assist the vulnerable, I'm here and I'm welcome to receive all of this. You can call in our studios mnange no yogera kona free. But the thing is, tunagenda ku topic endala ebuwe kuyisete, are you contented with it? Bobo ino mwana wa P7 nakalanga yabudde blame ogitese ku mwana ku somero oba ku government. Yogera kona fe mo studios olinga atenge. But we should shape thinkers in this country, Farida, and that's serious. Tetuchina abantu batula wansi ne balowolereza gwanga. Because that is abantu bano be balonda sibategeera. They've called in live. Thank you for calling. Good morning. Yes, good morning. Yes, Norman Tumuhimbi sir. Yes. First of all, thank you guys for the show. You're welcome. Actually, when I visit Nomuyita mu meeting ya pilot ayinza kuba magezi ki oba yamanyira kusimantaana ate muyita mu meeting ya pilot kati janaki mama wa musimanga mama simanga bikoze bitya yasoma ministry shomusubire okukola mu ministry of education ayina bachelors mu education myagisomera Makerere boyogedde wesolise that's a good word. And he who alleges must prove. The burden of proof depends on the one. Overhead of department. We bagoba okuba yamugamba ono mama wa muyagano gendo kola bagita school practice. It's on record. People know it. In fact, that head of department kama tengine never ne mugwanga nanonya saira. It's on record. So chimungo kufuna meeting ya ngomuntu yamanyira kusimantana ate mugamba ba magezi wanazimba kalina. I mean, it's just funny and unbelievable. So for me, that topic government Africa, I think for me this is a neo-colonialism issue. That is why baja kusomesa Suez Canal ebintu yasinda banjikiza mwachi okusimba na kitende kimtoke oba kusimba bogoya then so kusomesa Suez Canal fishing simanyanga woya ani duke mtoko vera fresh nga guyaya kwata etukuraming ebintu yuke chama chebala banjikatuka akatusomesa endebere rebellion kati endebere ne bandibere nyambe chi Jipiri na bongo. Jipiri na bongo. Osomesa simanyanga anyo no Vasco da Gama. Vasco da Gama zinuka da Gama bwezi. I mean, we benefit from see India and then what? So I mean, there is a very big, it's a big disappointment with the Africans. Abantu abanye magezi nabagaze ko abazungu biddeyo omanya abazungu ngege babayisamu chemba demba gamba omukyali mu South Africa oluzungu lwabwe twamalanga bo negenda India look at how Indian is dressed kama na kuti bambara matayi kusima wetu go nokulamba. So there is a very big problem with the Africans. Think that you just Uganda yoka Africa yonna tunadda di netukoyesa tujikomyawo what is best? Even on matters of democracy, there should be African democracy, which hasn't been fought. There should be African democracy. There should be African education that favors Africans to shift and reason in accordance. You get applied economics.
bakusomeseza omwana ayagala kusika bitumbuwa ogagala kuba buloka attext mu mutwe omusomesa simayanga ndebere rebellion omusomesa simayanga nyungu ya mawe. Then what? So for me, it's an African problem that needs to be. So I think it is aged people. I doubt that the likes Museveni and his age groups can think of reviving this whole Uganda and Africa to life. Akintu kyaffe kya ntakirira different nga bukimanyi nti omwana abanga yamanyiri wakanga yamanyiri okutaba nti maama we agoya ng'afumba obuugi bw'abasanga nga mutandisa ogoya akawunga kakwate yagamba maama omanyi bino obufugi mwana yamanyira buugi kati balaba nga mugoya akawunga ye babimuka omwonoona obuugi kale kati tugamba okukyusa bannabafirika bajja ku biri balimu bye bamanyira bajja kuba balaba nti tutandisa okukyusa ensi tutandisa egifunvuuna. So that there's a simile we can apply. So baba yamanyira okugaba obuugi nga bwamanyi myaka yo gyonna omugamba muno obuugi ate butugubugoya kano kafuufuka akawunga yabala amunoona bonoonyi buugi. So ate okuba nga oli mugumu nnyo okwata oyo wemputu omugye sayidi eri omuze ku line. Because we all know Edgar and others, you know that the universities abaana ne basoma even the quality of people that get out of university are not employable. You also know it. True. They are not employable. Yes. They are not employable. What can you do? It's true. Going back to the basics, drawing board, muleme abaana muleme kwona budde bw'abasomesa musomesa Suez Canal musomesa simanyanga because ebitya Brazil tonnayogera ku kyaggwe tonnayogera ku ntangawuzi eri wano egomba obuza coffee planting in Brazil. Omwana kale abirito bituka yadde okutuketerera road omuganda wa Brazil agenda kukola jinga planting iri mutamba ikaketa mwana Brazil nga tagenda na Suez tukana jana nkumbi katera tukata ku airport agende Brazil. So there is a very big problem in our country. We have to go back to basics and that we call cooperative government. Nina abali n'ebano banyina bali mu ministry not yambi abaka curriculum being paid heavily good money. Now what you ask them, how many technical schools do we have in every sub county in my whole Ruengo sub county? Sorry, Ruengo sub county as much as there is in that sub county the technical school just one. What do you expect of these people? Okulima manje okulima zenganze nga sikwagala. It used to be punishment. Nga weko yesori bakwa sasa na nkumbi. Kati yako manyo kulima chikolimo. But you know how many people are getting money from okulima. Nina siku nyinga gwe enkumbi na kugenda okula zinga manyo nkumbi kibonerezo. Ne waka wenyini bokola mwesori ogenda kulima ono eta number. How do you expect you to start farming okulima? Oh, thank you so much Mr. Norman Gomaliriza. Busungu watu buwulira. Thank you, Norman. Mr. Norman himself. He is the executive director of the Alternative Uganda and the national coordinator. Yes, of the national coordinator. Social movement. Yes. Nzamolide submissions agamba abana babakuza babachaiso okulima because wokola mwenso inga kugamba gendo limewo wali eka. Gendo okole bwoti kati omwana oyo gwe wa punishment yo okulima tagenda kwagala kulima. Nenze I am a product of farming. Tata wangeza sente za somesa jabu kulima fetu alimanga nnyo anyway sinza akwagala ennyo naye bwemba afunye center I would invest in farming. For as long as it is not me holding the whole. If you hold your whole, what happens? I remember. There's something I've remembered. When I get finances, I will be investing. When you get the Kolima, there's an auntie of mine. She lives abroad. I won't mention the country because if I mention the country, she will know herself. Because she's the only one who stays there. So since she's the only auntie who is abroad, no, who is in that country? When I mention the country, abroad, but I'm just saying in one of the countries there in Europe. So she tells me, Edgar, I was about to graduate. I think I was in my third year first semester. Ngamba, ulapotia Edgar kati wumala okusoma ogende mcharo wali otandika okulima. Nenga kwagala. Mama yagamba lwaki tagambye uwe
So there is a way you demonize farming. From that time, I swear. Nanti yalibadde akugambira wali musinya fonti omaze okusomako kati oyina n'olulyo oluzungu oluyize. Cheka yalabira ddala nga future yange eri mu kulima. Nanti yali kulize n'omala university. Ngalabye ddala nze wenna agenda ne mulimira akataka kako mu kyalo nja kuba nkoleze nnyo. Naye nga curriculum developers banaye ideas mwebuuze ku bantu naddala. We need to inculcate thinking. In our country, people no longer think. You will have to remember your gossip. To work at Chilibo, you are Uganda, or Uganda Lave training for a minute, a church deo, a church menyochi. People are not thinking, they actually there. That's why for me, when you may look at people and think they are really so intelligent. By the way, people are actually not intelligent because there is a way Ugandans always hope on to what is trending. Yes, and people who sit down and think don't hope on everything that is trending. Tuvula omuntu alowooza tagenda kubukira kweno topic adde kweno ola Museveni akudda mirundi emeka byogera ku social media okwo. You reach a time and you need to sit down and think. In order for you to create impact in society, you have to be someone who thinks alone. No, to now and see you come out with an react on everything that is trending. Now Ugandans just react on everything. Buli kimwe ekize kyobulanze kati you will never find me in those jazzes of smanya omuyimbi akoze celebrity akoze ino. There's some things I find irrelevant because there are people are just celebrities. Tebalina bakugasiza Farida taina kyakugulya taina impact ya create mu society. Nze njagala ompulye celebrity nga ina kya create nze ku society nga ina abana basomesa nga ina abana bali mu tutoringa aina kyakola that is relevant to me and to my country. But these things of sitting around guys and gossiping and people you are our age, you're just there sitting gossiping on Smaya on Omuyimbi abade no Omuyimbi. If they are dating, so what? Is it part of my bill? No. We need to start thinking if we are Ugandans who are going to move our country. No. Gatuna maliza faida. Njagala bana babanye. Guno omulembe fa bagenda ogweshapingira kati. Kwa bakulu bafe batulaze mbuno tebakiriko. If we are going to change our narratives and change this society, we need to be critical thinkers, not just observers and gossipers. A government yafuddeyo olunaku lw'ejjo President Museveni n'agamba they are taking over Busoga University to be a government university. Naye n'agamba nti okukkiriza Busoga University had accumulated a loan of 150, is it yabalina debt 150 billion I think billion a million university beja zisobola naye billion kati Museveni n'agamba nti in order to pay for you that debt university taka eriko university mugenda kulimpera kubwere as in for free. Why you for free abakusasulide debt yo as in for free like free as in they haven't they paid your debt no Edgar no njagala tutunulire living alone the debt njagala tutunulire china impact chi president okuva inagamba we are taking over the university that has been a private university to become a government university. Does it have any disadvantages to the people? Does it have the advantages? Or now I've sat down a lot and thought nengamba I've always wanted to see government do something like that. Nti wotunamu ekyali, I'm going to give you an example ku banka y'abakiga Greenland Bank yaliwo jebaggala yali ababbi bebajeggalira nkyengamba kati tulabye nga government government kyekola they recapitalize the banks and because webalaba nga institution enene bwetyo egenda kugwa government normally comes and takes it over. That is the normal norm. Munsi ezikulakulanye nti bajja kuyamba Farida webalaba nga digital kebadde etuusinga creating the impact in society tebajja kukiriza digital kugenda bwetyo like that. They will want to come and help out. Kati kyebali mu kukola ku Busoga University. But the thing is, in what faith are they doing it? Because it's not so much of Ugandan style to see no bazze bayambe. Nah, I've been in this country, but they don't. Things in this country are not done. Hey, muno bajiba kuri capitalizing. Tuwana bashibali bakola Crane Bank. Tuwachira chibakola Sudil. Buba bakubala bakuteke mu katrap bakufunemu kati kyenebuuza because kati woyogera ekyo erondozo laki nagambye kajjamu kali ubagamba muno tukusasulide 150 billion naye taka tulitwala ne university college for free temulina kye mu manja mu fulume just anti obadde ogenda kugwa the fact is that is the role of the government
That is actually the role of the government. Pointing out Government yes, chekolecho. move yabadde nungi nti okusoga Eastern Region tebaddeyo government university yonna. Ti abaana balina okumuvinga all the way vayo yonna ne badda eno mubononya eno de Makerere de Kyambogo. Nanti Museveni yatugambye nti abadde ku move eyokuteeka muzino regions zonna government universities nga omwana ali mu Eastern bwaba anonya government university okujjako nga it is their choice to go to Makerere naye nga balina option mu Eastern region. Now because we see embalala bateekayo university ya government tulina Kyambogo waneno, so I think it is a good move wabanga tebalina hidden agendas. Anti chechu kyengamba nange if there are no hidden, and it's an if, remember if has three clauses. Yeah, if one, if two, if three. If these guys are actually nga bakikoze mutima mu bulungi nga sibya tebayagala something self-interest that they actually, because that is what they are supposed to do as a government. When you see an entity big like that failing, you come through to do what? To help them. Yeah. So that what the move they are doing is actually a fine move to me. Okujja bayambe bali capitalizing a university bagizeyo waggulu naye under what you know conscience jebajiddemu. Ate yagambye to pay this debt balina okusooka okunoonyereza ne bamanya gana line banja mwali kozesa mu university bwebanga bidina byakola ebyala outside the university are not going to pay it. Ate kati atenze what I know oyinza osanga there are many things that were done outside the university. Ate ekisinga okuswaza bana institutions, and this is also going to some of the institutions in this country. Institution iwezi ennene $5 azigwa mulundi gumu kati ndozo laba kati Busoga University tugenzo omanya kati oyinza osanga that problem has come like from 10 years ago. That is really vital. Yes. And I know an institution that knows itself right now, where I passed in my recent past. You know yourself, I mentioned you earlier in the show, if you don't also start being consistent tugenda kulabanga nabo bagwa, because all institutions is nene omanyi egenda okugwanga temutegedde eba yagwadde nenga mwe mulaba kugula bana basoma bakola ebibuuzo abana basoma nenga institution yagwa egenda ogidikirainga bankrupt nga neoba ofote toswa jijja wansi ogize waggulu okujja kwanga government yekuyambi neobeera individual tya. So there is a problem with our international students ngebera nabana bave Kenya abavera kasota nikola ba institution ngerimu abo we batu because kati baba bagala sente quality of education is very chobomanya echo government chekoze. Thank you, that's a very good move if it's done in the right, you know, in the right heart and with the right, you know, intentions. It is actually a very good cause. Nature nebuza even Farida. We still even need universities a lot in this country. Yeah, we do. What do universities inculcate skills in this country? Yeah. Is it a must? They yes, you don't need even to answer them right now, even the viewer who is seeing us. Do we need the universities? We need the universities in this country. Do they nurture the skill sets we need in this country? Naturally. Can someone survive without going to the university? Yeah, they can survive without going to the university. For me, what I'm telling them, develop a skill. A skill isolates you. Nti Farido laba oyinza okuba togenze mu university n'ogenda wa nengo manyi okutula no editing a project. Batono bana bangi nya bakoba musinya fonga bekoledde project. Sibe ba employing abano. Checho, the thing is the university change manyi egenda kuwa theory. Omanyi the thing is lwaki twagala. We have that white bananga abazungu batu brainwashing abaddugavu. Ne batulaga mu system eyabwe gitulina okukozesa wano like ekyabo kibakola kye tulina okukola. Omwana alina okusoma agende ku university. Emyaka 3 ogimaze ku university oli awo enjala ekuluma oli mu kusoma ku theories emirimu gyogenda osomyako tegiriwo job market ya Uganda tekyaliwo right now in order kuchovola kati innovators be bali mu kufunamu nti kasito otandika nolowooza nogamba but the online platform tewali TV. Why don't we start an online platform, the alternative TikTok? Innovators like these ones be babifuna kati sente naye gwona alowooza mbogenda kukeera ogenda osoma university omaleko emyaka 3 ogenda otambuza ebipapulo binoonye saawa zino muguno omulembe kyena kugamba ekiri tuddayo in the back. We are in a digital era, in a new era using old school techniques. Ekita kyasobola kati nze omwana mugamba tandikira mu senior 1 nze kyendowooza omwana atandikira mu senior 1 tandika okudeveloping a skill set.
nti olina skill yo eyo skill yegenda tandika okukusasula n'okuwa ssente ng'okyali eyo fresh kid kati fresh kid wanatuukira ku myaka gyange gyendiko anaaba aliwa ng'atandise okuyimba nga 6 years 7 agenda kubaawa. No, I'm just trying to show you that there are kids kati omwana wo wasomera paka ku University Farida omwana wo mu China ku myaka 5 assembling essimu ku myaka 7 akola laptop eyo okitegeera. That's the difference they have. Nti omwana tagenda kutandika agenda tandika gaining from his expertise ng'akyali muto bw'ati kyovula ensibo ezityo zikulaakulanye mangu. Tunuulira South Korea abaana omwana wa South Korea myaka 5 akola Samsung bulungi n'agyasembulira n'agiteekayo n'agipanga n'agikuguza n'ogigula miliyoni namba eza Uganda naye nga mwana waki wa South Korea mwana muto 5 years. He's already creating impact at his stage. No, go noonyereze. No, these things are all over the internet. Farida, omwana nze kuya mu China emyaka egi. Emyaka egi neda omba muwakana. I can be fact checked. Mugende ku internet right now. Nendo manyi internet is the new oil. Genda ku Google ojibuze. Ojala babana 5 years ng'akola simu n'aja assemblinga mu Kenya, mu China. Mu South Korea ateze nsi wose zali njavu nga Africa. By 1960 China, South Korea were still in mu lulu waffe wadde okimanya ekyo nga bonna bakyali bubi nga ffe olaba Uganda bweri Africans nga bakava mu colonization kasita baddayo ne batandika okulowooza ne batandika okucreatinga ne batandika okukuza abaana baabwe nga babakuza in the right procedure bamanya omwana ono mu maaso eyo agenda creating impact. Omwana atandika okuassemblinga essimu ku myaka 5 ku myaka 3 agenda kukola ki? Lwaki takole multi-billion company nga Samsung? Lwaki mu kifo ky'okumala omwana n'amala half of his life ng'ali mu kusoma bitabu yasoma bandebere ng'omukulu wagambye naye nga bandebere tebalinawo we bali applicable. Bafa n'okufa born on this year died in this year. Ate ebintu bireeta mental good concentration naye tebireeta unique thinking and creativity and innovation. Kyenagambe tetulina bathinkers mu ggwanga lino. Mujja soma nga osoma ku masteringa content ogite pepa nga wagambye naye ng'ate otuuka twagala tulabe education. Manyi education tebagiraba mu bipapula abantu kyebaneewunya. Education bagiraba mu byokola. Character eraga if you're educated, how you do your things eraga mbuno you're educated okitegeera. Kati bana abaana nze kyendowooza sawa zino tandika obba mentoringa nga tuba mentoringira mu skill sets ez'enjawulo. Omwana akule ng'ali mu P7 naye ng'asobola okweditinga show oba firimu n'agiteeka wali. Oyo mwana agenda tandika okukola ssente ng'ali ku myaka 10 anaabeera ku myaka 3. Naye sometimes osanga ne taata nga ino omwana wa ayagala akola amawulire naye nga nezimugulira kamera taziina. Kati omwana n'amalako emyaka gye 3 ku campus. Kati that is the African kwatangako kamera tamanyi n'akagiteeka. Manji never used to record nga tamanyi na wekola. Tamanyi ne bwe naye nga munnamawulire ali certified. Alina ne degree. Sibye musiba muwulira mwana nga mu recruitinga mu TikTok. Nga kati bw'anaatuuka mu company bajja mugamba. Batandika ate omusomesa buto. Bino bikola bwe biti bikola nabwe biti. Naye ng'ate osanga singa universities zino ziri stocked. Private universities naddala abaana basasula ssente nnyingi. Why don't you stock these universities? Ate batukkiriza kukola papers nga tolina sasomula malayo. Webale nnyo nti omwana asasule ssente ze naye nga ziyina value. Omusajja asasule ssente nga ziyina value naye omwana asasule ssente ky'omuwadde theory. Mu kamera abaleetera baziyita pamphlets nga mulimu ebifaananyi bya kamera wano pekateeka on wenyinga wano kano keka recording that is the truth. Nebakulaga lens it records the nebakulaga shutter speed ta kati nga n'omwana okuleeta kamera university number nga temusobola kugula kamera kugiteeka mu journalism class nti abaana kale kebeereemu naye nga buli omu agirabe agikwateko. Naye tusoke tuddemu kana akabuuzo Farida. Is education still the key? Yeah, it is the key. It is still the key to success. You know why? Nti nono gwoyagala akole project abeere thinker oba abeere innovator ayina sooka ofunako okubugumizi bakuyita kubugumizi bwako abugumizi bweka asooka omubugumizi otyanza okubuguma nange nkwagala. What line have we kubugumira as that person? Tumubugumiza tutya line kije tumugenda okumukoleraako. Tumubugumiza okusoma kati nayiga reading and writing. Kati bwaba yiza reading and writing aja kuyiga okola research. Naye munaye mu Uganda ena abacha abasoma simanyi bacha abatandika osoma bisima abi SSTs ma abi che ebintu nga laya tebina. Social studies.
So studies ebimu tubyetaaga. Nze I have no problem. By the way, I have no problem with the primary curriculum. I have a problem with the Ugandan curriculum from primary to university. Because most of the things in the curriculum of primary, they're important. I mean, they're important for those kids to learn them. But let's add in more. So that's what I request just from this government. Primary nga ine ekintu kyatusaako omukono ng'akikwatako nakiyiga bwe kuba kuyiga ng'ayagala kubeera mechanic basobola muteera akaredi akafu akakonecting obuwaya kale kasaale kaleme okwogera naye ng'akaggyemu ekiroboozi akaggyemu eddoboozi nti omwana ave ng'ayina hands on like temubinyumiza bunyumiza tomunyumiza bunyumiza ate muntu mukulu atuuse ne campus ate omutwala mu kusoma olabye ddala ng'obwongo tebukyakwata ayina ebizibu bingi ayina responsibilities nyingi obulidda kati saawe n'abantu bali depressed baavu kati ogenda okuba ng'obwongo buli packed nga sobola nakuyigira ky'omusomesa naye singa bw'aba yava buto ng'ebintu bino abisoma abiyiga abigezaageza mu kyangu nnyo kati bw'afuluma nti agenda kukola that particular thing kyangu nnyo okugulaspinga baba akiyindako info so nze njagala ogamba okubira omulanga curriculum developers ebintu bino byetwogerako mu birowoozeeko nti okusinga mutuleetera theory tusoma theory bantu bangi singa mulaba nti theory kati tekyatuyamba abaana mubateerewo technical schools zino oba technical subjects nga ajja kukola history we after lunch nga it is technical subjects after lunch abaana bagenda kusoma kyayagala tezinjagala kubeera makanika kati mubateerewo amasimu agafudde nalewo bagende bayiga okukanika oli njagala kubeera videographer bawera bukamera obutonotono tetugamba mugende mugule kamera ez'ebbeeyi wabeera obukamera obutonotono mubaga abaana batandika okuyiga okukapitalinga ebifaananyi okuyiga okukapitalinga videos zino ne bw'aba avudde mu high school ng'agenze ku campus agenda kukola journalism ekoosi temukaluubirira ebintu aba yakula abimanyi abiyize nga yeetaaga just theory okugatta ku practical ye ate muleme kutugamba nti twetaaga theory ate okufuna practical tulina funa practical then tugatteko theory kwekirina okubeera naye nga ate tuli mukyali ku Mighty Drive nja kubajjukiza page eri the alternative Uganda on Facebook genda yo to liking it following even on YouTube we are the alternative Uganda mukwano you subscribe bingi nnyo ate bw'omala subscribe ngayita ne banno sharingira banno linki nabo basubscribing tule bye tubeera nabyo biba binyovu naddala gwe eri ogwe omuvubuka atudde wakasaawa eno okedde toyina woolaga oli awo toyina lugendo omanyi okubeerawo nga toyina gy'olaga togende kukola tebakukkirizaayo toli part of the 10% abakkirizibwa okukola togende mu tawuni tebabakkirizaayo baidula bakuba kibooko toyina woolaga g'oli awo waka nene wako osobola oyiyizawo ne waka yiye kumanya osobola okutandikawo ekintu oba podcast oba kintu kyonna ne wakana oba kola emikeeka oba kola kintu podcast ate eza data nazijjawa anti bwe buzibu eja data nazijjawa nakutandika podcast ebintu bino abaana abavubuka baavu ate waloni bebatandisa ogamba batandika okusomera online kati nogamba esente za data abaana banazijjawa abaana bava mu university oli anoonya kyakulya gwogamba anoonya abaana bava mu universities ne badda mu byalo eri bazadde baabwe kati omwana mu byalo etalina netiwaaka omwana nagula wa data atandika okusoma nga nekyokulya kibe ku byalo kama internet coverage eri ku 30%. nze kyenjagala okugamba ministry ya education nti baba close the schools was closing completely nti teri mwana asoma teri go abeera nti ali superior ku munne ali online nti yali online oli tasobodde olw'okuba mwavu because you know waliwo abazadde batagenda bisobola of course very true so you close out the education system tumanye nti yo teri basoma tewali muntu asoma yes tumanyire okusinga bana atugamba mbw ate abamu basomere abatali online kinade nebuuza wano nti kati ab'omukyalo bakoze batya ate waliwo desemwe basuubiza abaana baba omukyalo bagenda bagulira bu radio tewali ate ne sente bazita naye nga ate esente mwazita nze simanyi sente za radio ezo zakola ki zende bazita esente za radio zakola ki really okujjako bagenda asaba budget endala tusaba budget okugenda okunoonyereza ku budget eri yafulume ya radio yakola ki
Sente za Uganda Uganda z'omuwi w'omusolo zibonyeebonye naye naddala mu abantu abali mu zino ministries lwaki temubeera mu mutima gwa nsi yammwe. Patriotism yekyalaakinga mu ggwanga. Spirit temugiyina. Patriotism eraakinga mu ggwanga. Olw'okuba gw'osobola okugulira omwana wo tablet n'atuula ewaka n'asoma odidde sente z'omwana ow'omukyalo ate oziridde si kirungi bantu mwensi egenda kubookya okolimya ate abamu beetaaga kukolimira because omuzadde akeera ku makya n'akwata enkumbi bamuggyako omusolo ng'agenza ogula ekibiriiti bamuggyako omusolo ng'agenza ogula palafin bamuggyako omusolo ng'aguze omunnyo buli kimu bamusala omusolo naye n'obulediyo bwe mwabasuubiza mbu kale ayina omwana wa P7 n'owa CNF mugenda muwa ka rediyo kamu bali district namba bagenda giteekamu rediyo ne TV kati bali babaze district bali babaze pa district wapa pa family nabagamba pa family pa ero at least kali bade pa ero sanene bwebera ero nze nkutidde pa family ngane kumidali yawe nemmere pa family si wale n'abatulaba kabona weddeyo buna ate nawe budde bugenda owulidde neba nemuwulidde Farida kyagambye sino bali bakaba radio for family yatugamba families households ziri millions household ega ziri millions I really hold per household yanti yo guy per household tugamba million ya 3 per household you expect this government to move per household and give them a radio and a TV? No, it was a radio. Okay, even if it's a radio. If they cannot give food, 5 kilos, what kilos? Nani njogera mukamange anolinga ngamba bagenda okukeberanga bayina ka radio kamu weka tinga kakyali mu kolero. Nenga sente zayitadda. Neze kamba wuli. Farida. Musiyamuka mulabe no. Bana abantu bakola ebintu byabwe, abantu ababikola bonna ababikola. It will catch up with them. Yeah, true. Let me tell you the truth no matter what. No tuba tufudde fenna. Era amazima gamala gavaayo. Nozola kati Jacob Zuma. Example. Abana bo bajja kukisasulira oba bazzukulubo. The fact is that is the law of life. Yes. What you cannot go away with it. So bwoba bikola wekubye mu mutima ogambe nti naye kino lero kwoti yalere badde gamba nti gwe oyina business nga ogula wedduuka lyo soka weteke mu ngatto za customer wo gwe bwotyo bwe wandyagadde bwagwo ogenza ogula ekintu bakuyise bwobanga si bwokyagala yisaba customer bo bulungi because a business is a business when it has customers. Yes. If it doesn't have customers, it's not a business. You will not even have a reason to go and open it up. Oba toyina ba customer. Naye bwogulawo business yo akakaduuka ko boutique ekyo nakyo oyina oba restaurant yo weteeke mu ngatto za customer bw'omuyisa gwe bw'oyisa customer wo bwe wandyagadde bw'oba ovudde naawe wooli ogende okugula ewalala olugoye bw'oba oyina restaurant oyina okugenda ku boutique ogula olugoye bwe wandyagadde bakuyise bw'oba si bwe wandyagadde bakuyise kyusaamu engeri gy'oyisa ba customer bo mu Uganda fe abakyasinza okubeera ne customer embi customer care ya Uganda mfu oba ogulagula oba toyagala bireke kayuna weebuuza lwaki okugenda okugulawo oba twebookera nakutunuulira lwaki wakedde okuva ewaka okugulawo business. The price of being humble is the best. Bane obeera humble ofunamu ku nsi ya Mukama abantu batukimanyi. The secret to life is humility. Genda yonga olina kyerupe bamufaako bayinza n'omusitula banna abazungu babatiira ddala oba babalabanga naye maalo tulina amaalo mangi naye batiipinga abaddugavu namwe muyiga okutiipinga naye n'abantu omanyi fe wetulaba ekitonde nga muzungwe there is a way we get excited there is a way people have but the other one is a human being like just because they have less melanin they're white naye tubatwalanga ba nemaalo mulina amaalo tumalirize naye mwe tutamalira wano ate tuba tulimala ddi naye nga njagala okubategeeza nti COVID-19 is real bannanga akyali akyatta abantu abalina ka covidex olwo ne ka covisile ke baade balesa bakagobyekatukyali covidex genda okagula obeere nakewaka
last time nali mpita ayitanga nonya nabye nonyango omukyala anyumya agamba nayita oyo mwana ajja akime covid akakadagala nga tebannakalanga ne Ministry of Health ajja akime akalagala nga mama we mulwadde wa covid n'alwawo mama we nafa naye yewe yafuna obulwadde yajja n'akakima kati ate mulamu nze ndowooza omwana oyo agenda ku livinga ne guilty nti singa ne mama nagenda ne muleetera ka covid eksikano osanga teyandifudde so mubeere nako osanga munnange tumanya mukama byazza naye nga njala okugamba nti fate is fate bwaba yakutegekera nti ojja kufa covid mukwana ojja kufa covid naye bwobanga togenda kufa covid ne bwona omulwalo ojja kuwona so because bantu bangi nnyo abalwadde covid ne bawona so ne bwona bwonalwala covid nga isino yo fate ojja kukivaamu ojja kukisukka naye bwobanga fate yo mukwano era naawe mukama bwabanga yakutegekera nti ku lunaku bweruti ne bweruti ku ssaawa 6 nja kuyita ojja obeere ne ba ancestors bo tolina ogenda kisimatukira so njagala okubategeeza nti mwerabira social distancing nga munaabe engalo togenda mu kibuga nga tolina kyeweetaazaayo mukwano bajja kukuba kibooko ez'obwereere basajja bakuba kibooko aba ediyo mu kibuga bakuba kibooko so ba mikwano mwekuumire ewammwe ennaku ziri 11 tuli ku countdown 11 days 42 tuzikube wali naye nze njagala okubira gavumenti omulanga nga bwemaliriza nti bwe tumaliriza 42 tebatwogere ennaku endala abantu bakoye people dying of hunger nabadde ndaba this blogger Kakensa Media nga alaga video ng'omukyala bakutte omusajja nga agenda kufa nga si mulwadde njala ngenjala egenda kutoka nena abo baleme kutuswaza omuntu atuuka okutya okubeera nga agenda kufa enjala nga mwena mulyawo omukyala ye yakutte ka video n'akamwezera ngamba balina obuyambi bambi muweereza omusajja ono oba ti bwe mbati mumbelivingira mwe musobola otambula mujje Lugazi mumukyalireko naye ng'omusajja agenda kufa enjala banze nkubiriza Uganda tubeere munaako obutwako obuntu sikaate k'abantu olaba naibbawo tayina muweeyo akakiro kw'akawunga kale tomugulira namba eno esooka ebeera enjere kabeera kahoiti mugulire obozirina wakale toyi wabayizo katayina takula akabenyo wale akabeyi entono tweyambe yambe ekintu ne tukiveemu ffenna nenga mbadde balabi balungi okuva eri gye tutandikidde mpaka ne tukomekeza show yaffe nkya tulina omulangira Nakibinge Kekimbugwe ng'atunyumizaamu ebifa mu Uganda n'ensi okutwaliza ewamu gwe munnange ayagala kalichayo ayagala eggwanga lyo ayagala tribe yo obeerako olunaku lw'enkya eri essaawa ebeeremu ey'okumakya paka ssaawa 3 nga tunyumyamu n'omulangira Nakibinge Kekimbugwe wano live mu studios zaffe tulabagane olunaku olw'enkya nkoze nde omukyala Teddy Tenjo Nabukeera mu control room Rogers tuli ahawe ku kamera omwami Kato tumusime yatuvuze olunaku lwa leero mwebale kola seyo n'omukyala Elizabeth Musitwa naye gyali Musitwa naye tukoze naye olunaku lwa leero see you tomorrow have a good day. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.